Nanone twongeye kubasuhuza abakurikiranye Mind Education TV, ikiganiro ni Experience Lab. Topic turiho ni aka kanya ni knowing yourself cyangwa kwisobanukirwa. Tugeze ku gace noneho ko kuvuga ku cyo bita examining mental and emotional pattern. Ubushize twavuga ku gace kajyanye n'icyo bita first personality cyangwa umuntu wa kabiri cyangwa umuntu utari wowe, wa muntu wagizwe na society. Ariko noneho ahangaha bije ku kiruhande rwo kugira ngo turebe uburyo umuntu yiga ku mitekerereze ndetse no kuri ya marangamutima ye kugira ngo abashe kuba yabihindura. Most people have a little control over the stream of thoughts produced by their mind and by the external impact. Abantu benshi bafite kwikontrola cyangwa kwiyobora gutoya ku bitekerezo, ku ntekerezo zibuzima mu bitekerezo byabo, ndetse bagakontororwa hanini n'icyo bita external impact, ni bya bindi byose biri muri culture and so what. The constantly moving flow of thoughts in our mind, which we can neither stop nor control, take up an enormous amount of our energy. There is a Zen saying, "It is better to master the mind than be mastered by the mind." Ahangaha ni ukuvuga ngo uburyo ibitekerezo intekerezo zihora zizenguruka mu bwonko bwawe, ariko ukaba udashobora kubasha kugira n'imwe ukontorora. Ibi ngibi bidutwara imbaraga nyinshi cyane kuba tubana n'ibyo. Ahangaha umuntu umwe bita Zen yaravuze ngo it is better to master the mind than be mastered by the mind. Ni byiza cyane kumasteringa ubwonko bwacu kurusha uko ubwonko bwacu butumasteringa. Ni ukuvuga ngo ni byiza cyane kuyobora ubwonko bwacu kurusha uko ubwonko bwacu butuyobora. Ni ukuvuga ngo bya bindi bwakuye hanze bushobora kuza bukabituyoboza, ugasanga ntabwo tuba ubuzima dushaka, ariko noneho ni gute natekereza ibyo nshaka gutekereza. Ahangaha rero ni bya bindi bisaba. We need to realize that our mind have been implanted and ingrained with assumption and preconception deeply rooted in our culture. Ni ukuvuga ngo byibura tugomba kumenya yuko ubwonko bwacu bwabayeho cyangwa bwagiye mu mibereho ndetse no kubaho mu mizi y'imico tuba twaravukiye. Clearing the mind of dross of conditioning is essential in operation of unlearning. Consciousness must be imputed of all debris that impairs perception and cognition. Hano bizamo kuvuga ngo noneho ubwonko bwacu bugiye kumera nk'aho bukora icyo bita operasiyo yo kutiga, ahubwo ni ugukoresha, ni ukubasha gutandukanya cyangwa kubasha gufata imyanzuro ifatiweho, apana kwiga ibintu bishyashya, ahubwo gufata ya myanzuro ije dutekerejeho ako kanya tugahita tuyifata. Self-study involves in becoming a perceptual set, mental blocks, habit of thinking and assumption. Kwigaho hazamo ikintu cyo kuba umuntu abasha kwiyumvaho cyangwa kumva mental blocks, gushyiraho ibintu mu mitekerereze bitangira, ndetse hakaza n'icyo bita habit of thinking, umuco wo gutekereza umunsi uhorana kuri buri kantu kose. It is the initial step in higher development is to become aware of automatic pattern. Ni ukuvuga ngo step y'ingenzi mu kwiyubaka byo ku rwego rwo hejuru is to become aware of automatic pattern. Ni ukuvuga ngo ni ukuba umuntu wakira ibintu byose bije ukabasha kubishakira ibisubizo. Pattern think the condition, association and indoctrinate value that limit human perception and receptivity. It is important to distinguish area in which habit and assumption are useful or even essential and where they are unsuitable. Ahangaha noneho ni byiza guhitamo ahantu imyitwarire yawe iri ngombwa cyane kugira ngo ubashe kugira byinshi uhigira. And study the assumption behind your action, ndetse umenye n'ibyihishe inyuma y'ibikorwa byawe.
then study the assumption behind your assumption, ndetse wige n'ibikorwa byihishe inyuma y'ibikorwa byawe. Why did I do such and such things? Ni ukubera iki nkora bino? Ni iyihe mpamvu ituma nkora ibi ngibi? Is all very well, ni byiza cyane, but what about how otherwise we could have done it? Ndetse ni iyihe mpamvu ituma mbikora? A rich approach to self-knowledge is to question and examine one's assumption and expectation in detached, non-compulsive manner. Find out why you believe the things you do believe. Examine the base of your idea. Sorry. Ahangaha hazamo ikintu noneho mu kuri kwinjira kuri bwa bumenyi bwawe, ni ukubaza ndetse no gusuzuma buri gikorwa cyose ukoze, ndetse hakazamo no kuba uvuga ngo haraza kuvamo ibingi mu buryo burunaka, ariko noneho kumenya ibyo wizera kubera icyo ubyizera kandi ukabikora, ndetse ukanasuzuma the base of your idea, ndetse ni irihe shingiro, niye fondasiyo y'ibitekerezo byawe. When faced with repetitive, deeply rooted thoughts, it is important to neither engage them, passively accept them, or force them away. Ni ukuvuga ngo hari uburyo iyo ugenda uhura n'ibyo bintu uko bigenda byisubiramo, cyangwa uburyo bisa nkaho bikugaragaza, ariko noneho akaba ari ibintu biri hasi mu mizi yawe. Ni ukuvuga ngo hari uburyo ugomba kubyemera cyangwa ukabishyira kure, but simply let them emphasize, go from the thought to observing it. Ariko noneho mu buryo bworoshye, gerageza urebe aho byaje biva, ndetse urebe n'ikibyihishemo. It is normal for the mind to produce a thought. Be aware of your thoughts without lost in time. Add if you get lost. Notice that too. Gerageza no kwisanisha cyangwa kumva, kwakira intekerezo zawe, ndetse without getting lost, utazibuze. Or if you get lost, notice that too. Ariko noneho kubera ko ushobora kuzibura, gerageza ugire ahantu unotayisinga ibyo ngibyo. Hano rero hari ibibazo bigenda bivuga ngo how can I free from the continuous stream of agitated thoughts? How can I free myself? Simply, they observe their coming and going. Buri munsi kugenda wibona ukundi kuntu biraza kandi bikagenda. Neither refuse nor them or encourage them. Ntabwo uba ugomba kubikura mu nzira cyangwa kubiteza imbere. In no way direct them. Remain impersonal alert. You will soon feel that the thoughts, feelings, and sensations appear in this directionless alertness. Your openness, they exist of only because you are, thus their appearing points to the home ground, the real you. At first, you will find that you keep interfering with your thoughts, suppressing or being taken by them. You do this because of insecurity felt by an ego about to die, an isolated ego. But when you are free from the mental habits of activity and passivity, you'll find yourself in your natural quiet attention. Ahangaha iyo uri free y'imyitwarire yawe mu bitekerezo ndetse n'ibikorwa byawe umunsi ku munsi, uzabasha kwibona wowe wanyawe icyo wakabaye uhagararaho. So this natural state of attention does not mean I must completely free from all thoughts. Ese natural state of attention yaba idasobanuye ko umuntu ataba free y'intekerezo zose? Ahangaha igisubizo, it's not dependent on absence of thoughts. Ntago bishingira ku buryo kuri za ntekerezo ufite. It is that in which thoughts appear and disappear. Ahubwo bishingira kuri bya bitekerezo biza bikongera bikagenda ku buryo umuntu atakabaye abishingiraho. It's behind the thoughts. Ni ibitekerezo biri inyuma.
So don't be violent or brutal with yourself in the hope of freeing yourself from agitation, but be clear-headed. In simply openness, which is welcoming, you will come to accept and get to know your negative feeling, desire, and fear. Once welcomed in and directed attention, these feelings will burn themselves up, leaving only silent beard ready for each every appearing of you will soon find yourself in an involved spectator of your thoughts. Once this established fact, whether thoughts come to mind or not, you will not be bound to them. Ahangaha rero icyo biba bigomba cyonyine, weho wihohoterwa nabyo, wihohoterwa n'ibivuye inyuma cyangwa bya bindi, ahubwo bakiriya mu mutwe wawe, ureke bize, byoroshye bize, ariko ureke binagende bidatumye ugira amarangamutima mabi cyangwa wumva ugize ubwoba cyangwa wumva ugize ibindi bintu ushaka mu rundi ruhande. Awareness eliminates the constant flow of thoughts that characterized our mental life. Ni ukuvuga ngo kwakira bimurikira neza uburyo ibitekerezo bigenda mu buzima bwacu bw'imitekerereze. We have to observe the mind and notice what is doing. We have noticed how the mind produce swarm of self-centered thoughts that's creating tension in the body. Ibi ngibi icyo bizamura umunsi ku munsi, icyo bigenda bizamura, hari intekerezo zigenda ziva mu bwonko. Ibyo ngibyo byo tugomba kubimenya. Nibyo binavuga ngo umubiri ugomba kumenya gutya, creating the tensions of the body. Umubiri warming, waba ushyushye cyangwa, izo zose ni intekerezo, uburyo commanding bigenda bimera. When people are conditioned or trained, they will respond in a predictable way to emotional stimuli input. Byibura igihe hari abantu batojwe, they will respond predictable way. Ukuvuga ngo hari uburyo babonamo ibisubizo ariko buba busa nkaho bwagaragaye, emotional stream cyangwa input, cyangwa bwinjiyemo imbere. People will seek in a greater quantity the things that touch them emotionally or which they like or are threatened by. Ni ukuvuga ngo umuntu bizatuma ashaka neza yinjiyemo imbere bya bindi byose, icyatumye agira ya marangamutima ameze kwa kundi. Emotionally are usually more difficult to observe than thought because they are energetic power. Most people became completely identified with the strong emotion, making it difficult to start them calmly and dispassionately. Ahangaha ubundi kwiga ku marangamutima biranagoye cyane ugereranyije n'intekerezo cyane pe, kuko umuntu amarangamutima aba akomeye kandi bitoroshye kugira ngo umuntu ayigeho umunsi ku munsi. Feelings and emotion are usually expressed as a present or unpresent. Struggling with unpresent emotion is important method of self-observation and self-study. There is ended. If you want to meet yourself, observe your thoughts and reaction under unusual circumstances. Ikintu hano kiba kigomba kubaho nuko ibyiyumvo, amarangamutima umunsi bihinduka byiza cyangwa bibi. Uko rero kuba umuntu arimo kubigendamo ari bibi, yiyumva amarangamutima yiyumva atari meza, ni igihe cyiza cyo kugira ngo umuntu ayikorereho observation cyangwa ayigireho. Igihe ushaka guhura nawe, if you want to meet yourself, gerageza observe your thoughts and reaction. Rebera ku ntekerezo zawe ndetse
n'uburyo ureactinga mu bintu bikubaho bidasanzwe. A good deal of energy is unnecessarily wasted on the expression of automatic and unpleasant emotions in the habit of engaging and daydream memories and fantasies. Dusoza, one of the most difficult tasks on the path of self-development is to overcome personal negative characteristics and endure the unpleasant manifestation of other people. Kiba gikomeye hano mu rugendo rwo kwisobanukirwa cyangwa rwo kwiyubaka ni ugukuraho negative thoughts, bya bitekerezo, bya myitwarire uba ufite mibi ikuganisha habi cyangwa itari myiza, ndetse no kumva uburyo abantu bagutekerezaga. Ugiye guhinduka ube mushyashya, birahindutse. So twasoreza ahangaha rero igice cy'uyu munsi. Ejo nibwo tuzongeraho ikijyanye n'icyo twita transcending condition behavior. Hari imyitwarire iba igomba kwiyongeraho kugira ngo ibashe gutuma umuntu ava muri ya secondary personality ahubwo abe umuntu mushyashya. Icyo rero nicyo tuzareba uburyo condition zabyo bimeze. Ikiganiro cya Experience Lab, topic turacyari kuri knowing yourself. Ari ikibazo ushobora kumbaza, kandi mugomba kwihanganira uburyo ibintu biba biteguye, ariko bitewe n'uburyo umuntu aba afite igihe gitoya agerageza kubicishamo. Mind Education TV, nari Holy Steven. Ciao ciao.